we are on. Добрый вечер всем. We can start. Что ж, добрый вечер, дорогие наши зрители. Очень приятно, что сегодняшний вечер вы решили провести с нами. И, насколько я могу понимать, тема поступления в университеты Великобритании вас волнует, вас беспокоит. Мы назвали тему сегодняшнего вебинара UCAS Support. Почему такое название и почему мы считаем, что студентов, которые поступают в университеты Великобритании, нужно поддерживать и в какой форме? Сегодня у нас 3 спикера, 3 участника вебинара, я чуть-чуть попозже представлю. И мы вот объединились в такую палату образовательных консультантов. Кроме нас есть еще специалисты здесь. Что очень важно для наших слушателей, что мы как бы независимы, мы не связаны с каким-то конкретным учебным заведением или с университетом. Что это означает для наших как бы будущих студентов, что мы не будем лоббировать интересы какого-то одного учебного заведения, а будем всегда стоять на позиции вот именно поддержки каждого из наших студентов. Чем мы с вами займемся сегодня? Наши сегодняшние спикеры расскажут, правда, очень коротко, потому что мы пытаемся уложиться в 35-45 минут вместе с вопросами и ответами на вопросы. Поговорим о том, какова стратегия при выборе университета и специальности. Поговорим о том, как в целом выстраивается вступительная кампания, какие существуют дедлайны, важные даты, как нужно готовить персональный стейтмент и почему его нужно готовить уже этим летом. Ну и в конце мы, конечно, ответим на ваши вопросы. Значит, кто сегодня с нами? Большое удовольствие для меня представить сегодня Ирину Бован. Ирина, ну, каждый из нас, кто будет сегодня с вами общаться, имеет больше 25 лет опыта работы с международными студентами. То есть я думаю, что в целом мы там где-то, наверное, к 100 годам наберем на троих. Вот. И у Ирины замечательные успехи. Я знаю, что последние вот ее студенты в прошлом году в Сент-Эндрюс поступили. Ну, то есть Ирина очень методично на протяжении больше, чем 25 лет работает со студентами, с международными, помогая им добиться их результатов. Ирина находится в Кенте, недалеко от Севенокса, очень известная школа, вы, наверное, ее знаете, там тоже у нас есть студенты. Значит, Ирина Бован. Наш как бы основной спикер сегодня Иэн Грот, который находится в Оксфорде, и Оксфорд – это его альма-матер, он заканчивал Оксфорд, как вы видите, и всю свою жизнь тоже занимается тем, что работает с международными студентами и преподает, и является их ментором и консультантом, помогая международным студентам из многих стран добиваться их целей и самых лучших результатов. Что особенно важно для нас, что у Иона очень большой опыт международной работы. Он преподавал в школах за рубежом, и это всегда очень помогает вот при помощи международным студентам. Ну и поскольку мы сегодня находимся на площадке агентства «Интеллект», вот меня зовут Марина Хан, я являюсь директором агентства «Интеллект», и, собственно, Ирина и Бован, можно сказать, что наши гости сегодня на нашей площадке. Значит, почему мы решили объединиться и что вот мы сделали для наших ребят, которые поступают в университет Великобритании? Наш многолетний опыт говорит о том, что все возможно. И наши студенты это доказывают. Каждый год есть студенты, которые поступают в Оксфорд, в Кембридж, в UCL, в LSE, ну, во все университеты в Великобритании. То есть можно, как бы возможно все. Очень многое зависит от того, как правильно все организовать и очень правильно не опоздать. Но я сама являюсь мамой студента, который вот сейчас, ну то, что называется low six, то есть еще 1,5 года до поступления в университет. Я занимаюсь этим всю жизнь. И я хочу вам сказать, я все равно нахожусь в состоянии стресса. Потому что я что-то боюсь там куда-то опоздать, что-то упустить, пропустить. И, в общем, я четко понимаю, да, ну, слава богу, у него тоже есть консультант независимый, поэтому как бы это помогает. Но вот наш опыт говорит о том, что очень часто наши ребята не поступают в те университеты, в которые они могли бы поступить, потому что у них есть потенциал, только потому, что они не уделяли вовремя внимания каким-то очень важным моментам,
которые, ну, как бы становятся известны только уже вот профессионалам, которые много и часто этим занимаются. Значит, вот поэтому, имея это в голове, о том, чтобы ничего не пропустить, все успеть, правильно спланировать, а еще и не стрессовать по этому поводу, да, а сделать этот процесс выбора учебных заведений, выбора университета, курса, организацию вступительной кампании достаточно приятной, потому что это же, в общем-то, поиск самого себя. Это такое вот путешествие к самому себе. Да? В процессе зачисления в университет каждый, в общем-то, человек, он ищет самого себя. Этот процесс должен быть приятный и интересный. Вот для того, чтобы этот процесс был приятный, интересный, полезный, а главное, чтобы он привел к хорошему результату, мы и создали вот эту программу, которая называется UCAS Support, для того, чтобы помочь нашим ребятам зачисляться, ну, в самые лучшие университеты. Вот как бы топовые университеты здесь вы все видите, это тоже наша цель. И я еще раз скажу, что это все возможно, и это те пути, которые наши студенты успешно проходят. Значит, очень коротко, что в себя включает UCAS Support? Ну, во-первых, это предоставление информации в любое время по любым вопросам, связанным с поступлением. Это контроль за соблюдением всех как бы дедлайнов, всех дат, в которые нужно что-то закончить, сдать, написать, подтвердить, зарегистрироваться. То есть это как бы тоже очень важно контролировать. Плюс к этому помощь обязательно для того, чтобы каждый кандидат раскрылся полностью. Для этого нужна, если какая-то помощь в плане академической, подбор тьюторов. Если нужно просто что-то подсказать, что читать, что смотреть, этим мы тоже всем занимаемся. То есть мы пытаемся за вот эти 15 месяцев работы, с которыми мы очень плотно общаемся и с семьей, и со студентом, действительно помочь реализовать полностью потенциал студента. Ну и при условии соблюдения всех вот этих вот как бы дат и заданий, и таймлайнов, которые мы определяем, конечно, успех гарантирован. Вот это очень коротко, и сейчас я с большим удовольствием передаю слово Иэну. Но перед этим я бы хотела нашу аудиторию спросить, нужно ли переводить? Насколько вы хорошо понимаете, пожалуйста, если нужно переводить, то напечатайте в чат-боксе плюс, и мы поймем, что нужно переводить. А мне наши помощники, Гюзаль здесь с нами сегодня, она мне подскажет. And we are waiting for the audience to tell us if we need to translate or not. Yeah. Гюзаль? Нет, перевод не нужен. Okay, so there is no translation, which means Ian has more time, and then the audience can understand and speak English, I guess. Yes, please, over to you, Ian. Okay, thank you very, very much, Marina. I know that I will not have to impress upon you the importance of the process of your sons or your daughters progressing from school to university. And I would like to introduce to you 4 key questions which are really important in ensuring that that process has as positive an outcome as possible. And I shall consider each of these briefly in a moment. But the first is which university course ought the student to be applying for. It is quite important that a focus should be given to this even before the student is thinking about which university they should go to, which course is most appropriate for them. Could we just flip back to the previous slide? Sorry. And then, and I would suggest only then, which universities, okay, which university is appropriate, which is the university that's going to be the best fit with the particular student. And here it is not
I don't think it, I mean, there's no doubt that some universities, of course, are highly regarded, some perhaps more highly regarded than others. But it is a question of which university is the best for the particular student. And one reason why that is the case is that not all universities offer all courses. If, for example, you want to study accountancy, then you can't do that at Oxford University, for example. The third question, or the third issue that I think it's really important to address is, how does the student present himself or herself as strongly as possible? How do they put themselves across as a really strong applicant? And of course, this is particularly important when students are applying for the very competitive courses at the very top universities. And fourth and finally, when students receive offers, and if the first three issues have been addressed correctly, then they will receive offers. Which of those offers should they accept? It's quite usual for students to receive a number of offers and they won't be able to accept them all. I'll look at each of those in turn. So starting with which course, things to consider. What does the student want to do after they've completed their university studies? For some career paths, the choice of university course is critical. For example, medicine, engineering. But for others, it's less critical. But it's certainly something that should be taken into consideration. What do I want to do after I finish my university education? Which subjects is the student interested in? It's not a good outcome for a student to end up on a course that they're going to be spending a substantial amount of their time working on if they don't really like the subject. Okay, interest in the particular course for which the student is applying, or courses for which they're applying, is important. But of course, it's not just about which subjects we're interested in, it's also what am I good at? For some students, the subjects that they are most interested in will be the subjects that they're best at. For others, that will not be the case. It's important to understand where your strengths lie, where your relative strengths lie. And finally, what are the course requirements? Some university courses will require that particular subjects are studied at A-level or at IB, diploma level, perhaps at IB higher level. Again, for examples, if you want to study engineering, then mathematics and physics are likely to be requirements. If you're going to be studying medicine, then biology and certainly chemistry are very likely to be requirements. But for other courses, it depends. It doesn't matter so much which subject you've been studying at school. An example would be economics. There are a whole range of subjects that a student could have studied at A-level, and they could still go on and study economics at university. Okay, so which course is a crucial question to ask? But then having addressed that, which university is going to be best suited to the needs of the particular student? Firstly, and fairly obviously, which universities offer the course or courses that the student wants to apply for? It is not a good strategy to apply to a university simply because you like the idea of that university, if that means studying a course or at least applying for a course
that you're not really well suited to. Of course, there is the issue of university rankings and status. Sometimes those two things will go together, but not always. It's important if students and parents are going to look at university rankings, it's really important to understand that the different ranking systems are based on quite different criteria. Some of those criteria will be very relevant for a student studying as an undergraduate, some less so. For example, many rankings will give considerable weight to such things as the quality of research at the university. Now, that might be less relevant to an undergraduate student than, for example, the quality of teaching. It's a harsh reality that students must be realistic when it comes to grade requirements. Typically, the most competitive courses at the most competitive universities have the toughest grade requirements. So it is not a good idea to simply set your stall out and say, I am going to apply to University X, despite the fact that the grades that you're likely to get are going to fall well below the requirements that that university sets. There is a need to be realistic when it comes to the grade requirements that universities stipulate. And finally, there'll be other considerations. It might be important for a student to be located perhaps close to a family member or close family friends, or perhaps close to a major international airport, or where it's not too cold, or by the sea, or whatever it might be. Okay, all sorts of other considerations. Does somebody want to live in a university that is integrated within the city, as it is in, for example, Oxford, or do they want to live in a university which is a campus located perhaps on the outskirts of a city, for example, Warwick? All things to consider when we're looking at which universities to apply to. How to present myself as a strong applicant. Students applying to UK universities will be applying through something known as the University Central Admission System, or UCAS. And this is a system within which students can apply to a number of universities, and the application that they make will be common to all of those universities to which they're applying. A key component of the UCAS application is the student's personal statement. Much of the information on a UCAS application is simply factual, but the personal statement is an opportunity for a student to persuade the admissions officer or the admissions staff at the universities that they're applying to why they should be offering me a place at the university rather than perhaps the dozens or hundreds or thousands of other students that are applying. It's an opportunity to persuade. It's an opportunity to paint yourself in the best possible light. And this is an area that is particularly crucial for those students who are applying for the more competitive courses at the top universities. It's absolutely critical for those students. And there's a lot of strategy that needs to go into creating a good personal statement. And needless to say, we will be helping our students through that process in some detail. Finally, with regard to the UCAS process, applicants to the universities of Oxford and Cambridge are slightly different. And again, students, it's really, really helpful for students to be guided through those differences in the process. Not
not least, and perhaps most obviously, applications for Oxford and Cambridge have to be submitted much earlier than applications for the other universities. The admissions procedures for Oxford and Cambridge necessarily include an interview for those applicants who are fortunate enough or good enough, or a combination of the two, to get to that stage of the admission and selection process. And how students perform at interview is really critical to whether or not they will be offered a place. There's a tendency for students to think that if they've got an interview, then you know, they're very, very likely to be offered a place at either Oxford or Cambridge, but that's only one step along the way. The interview is very probably the biggest hurdle. Okay, so there's a lot that needs to be thought of when it comes to putting together a strong application. We will be helping students through that process. If all that I've talked about so far goes well, then of course students start to get offers from universities. A student might be fortunate and get, say, 5 offers, but they're only allowed to hold 2, or only allowed to accept 2. One which we call a firm acceptance, and one which we call a kind of insurance acceptance, which is really an insurance policy in case the student doesn't get the grade requirements to accept the place at their first choice university. When it comes to deciding which offers should be accepted, again, it's important that students should be thinking really clearly and taking guidance, not only from the likes of ourselves, but also from school. There's no point in accepting an offer from a university where the grade requirements are way higher than the student is realistically going to achieve. Okay, there's a certain amount of strategy that needs to be employed, but of course, at the same time, the student needs to take into account where they would like to go. And there is a balance to be struck sometimes, or very often, between preferences and what makes strategic sense. Again, we will be guiding students through that process. Okay, thank you. I would like to stress that in order to bring about the best possible outcome for the student, and that is what we're working towards, that's what we are about. This is very much a team effort. It is absolutely crucial that the student themselves plays their part in this process. Okay, I'm going to be brutally honest and say that, you know, we will do everything we possibly can to ensure that the outcome is as good as it possibly can. But the student's input to the process is really critical. It's a question of working with us. It's a question of working as well, of course, with parents. And it's a question of complementing and working with the advice that is being received from school. And it's very much a collaborative effort that is likely to lead to the best possible outcome being delivered. But I will stress again that at the center of that process is the student. Absolutely at the center of that process is the student. One, because it's
it's the outcome for the student that is driving the process, but two, because the student's input to the process is absolutely critical. But we will be there every step of the way. Thank you. Okay, thank you very much, Ian. I hope that our audience will ask questions related to what you just kindly told us about. And we also have Irina here and myself, so please ask us questions. Пожалуйста, задавайте вопросы, и мы с удовольствием будем на них отвечать. А я хотела сейчас еще раз пояснить, как же вот работает наша вот эта программа, которая называется UCAS Support. Ну, во-первых, мы сами команда, то есть нас 3 человека, и наши студенты работают с нами с 3, как с командой. Раз в месяц встречи с Ианом, обязательно для определения стратегии, для принятия самых важных решений, в частности, какие университеты, какие курсы. Ну, то есть вот раз в месяц обязательная встреча, причем несколько встреч, когда это очень важные такие моменты, выбор курса, подтверждение вот уже перед тем, как делать submission UCAS application, обязательно родители привлекаются к этой встрече. Мы с Ириной, как бы между нами 3 происходит постоянный обмен информацией. Мы с Ириной контактируем со школой, в которой в настоящее время учится студент, да, потому что обязательно важно получать рекомендации учителей из школы. Ну, как бы мы должны усилия школы тоже направить в то же самое русло, куда мы все вместе вот усилия свои, условно говоря, объединяем для того, чтобы результат получить очень хороший. Мы анализируем репорты из школы, которые приходят, но обычно это если британская школа или международная школа, работающая по британскому расписанию раз в семестр. Значит, раз в семестр мы анализируем репорты, подсказываем что-то, что нужно сделать, где немножко поднажать, где можно уже немножко расслабиться. Ну, то есть как бы вот все, что касается учебного процесса как бы на протяжении всего этого периода. Но мы смотрим на учебный процесс как на вот ту дорогу, которая выведет нас к университету. Про совещание с родителями я уже сказала. Про обмен информацией еще раз. То есть обмен информацией происходит не только между нами, но также между школой и, естественно, потом уже впоследствии и между ЮКАСом и университетами мы тоже вот за всем этим следим. Очень важный момент, который я хочу подчеркнуть еще раз. Поступление, скажем, в университет – это не задача последнего года обучения. Да? Это задача, которая ставится, как правило, перед ребятами, когда им 15-16 лет. И процесс весь может длиться от 15 месяцев до 2,5 лет, в зависимости от того, сколько сейчас с ребятами. Потому что выбор университетов, выбор курсов может идти тогда более методично, более медленно. Вот. Но 15 месяцев – это совершенно вот как бы уже самый короткий период, за который можно добиться очень больших успехов, если правильно все организовать. То есть практически поступление в британский университет – это окончание как бы вот предпоследнего класса плюс лето, плюс следующий год, последний, завершающий год школы. Лето имеет очень важную роль, потому что летом идет работа над персональным стейтментом, о важности которого рассказал Иан. И летом очень важно написать несколько драфтов уже для того, чтобы показать. Естественно, мы все это будем смотреть, корректировать, подсказывать тоже. Но летом эта работа должна проходить обязательно. Лето очень важная пора, когда необходимо организовать стажировку, опыт работы. Это становится особенно важным, если мы говорим о зачислении на медицинские специальности, на инженерные специальности, на творческие специальности. И здесь мы опять работаем как команда, потому что, как правило, где найти стажировку, как ее лучше пройти, как ее задокументировать, эту стажировку. Да? Здесь опять требуется работа и родителей, и наши объяснения, и мы опять должны вот здесь на этом этапе встретиться, объединить усилия и принять решение. Ну и, конечно, выбор летних школ. Если есть возможность еще и летнюю школу добавить вот между предпоследним и последним классом в это решающее лето, тоже подбор летней школы, зачисление, ну вот все подсказки, которые мы только можем сделать, мы с удовольствием тоже вот в этом плане помогаем. То есть фактически получается, что
беря ребенка в предпоследнем классе, мы ведем его на протяжении всего периода, плотно общаемся с родителями, со школой для того, чтобы все усилия объединить, и корректируем по ходу что-то, да, и я хочу вам сказать, что иногда папы очень часто хотят один раз встретиться, принять решение, но они, как правило, руководители у себя на предприятиях, и дать всем указания, и все работают. Но, к сожалению, в образовании так часто не получается, потому что наши дети растут, они меняются, у них меняются предпочтения, меняются интересы. И очень часто мы меняем по ходу уже курсы, меняем, допустим, даже университеты. То есть очень часто меняются приоритеты. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы ребенок действительно был в этот период поддержан, и чтобы куда бы он, ну, как бы не направил свои стопы, чтобы всегда были рядом люди взрослые, которые могли ему подсказать. В этом плане вот эта вот циркуляция, обмен информацией, конечно, имеет решающую роль, потому что что-то родители первые узнают, что-то, может быть, ребенок раскроет на встрече, допустим, или с Ириной, или с Иеном, или со мной. То есть тут очень важно вот этот обмен информацией, правильная ее обработка, принятие решений и затем уже планирование действий, то, что мы называем стратегией поступления. Значит, теперь самое интересное, самый любимый вопрос наших родителей. Да, значит, как происходит вообще весь этот процесс? Как я уже сказала, минимальная продолжительность – это 15 месяцев. Вот у нас есть отдельная программа UCAS Support для зачисления, скажем, non-Oxbridge, то, что называется, да, то есть те ребята, которые не претендуют на топ-топ, на самые топовые университеты, стоимость 4500 фунтов. И для ребят, которые амбициозные, у которых хорошие оценки, у которых есть изюминка такая определенная, да, значит, мы очень рекомендуем пробовать все равно поступать в Оксфорд и Кембридж. Кстати, вот я об этом упустил. Нельзя поступать одновременно. Этот вопрос часто очень мне задают. Можно ли в Оксфорд и Кембридж? Нельзя. То есть уже на этом этапе нужно выбрать. Нужно стать фанатом или Оксфорда, или Кембриджа. А одновременно в Оксфорд и Кембридж поступать нельзя. Вот для амбициозных ребят, значит, программа стоит 6000 тоже, ну, вот на протяжении всего этого периода. Мы набираем ограниченное количество, потому что нас трое, у нас есть еще другие как бы обязательства всевозможные, поэтому мы набираем совсем маленькое количество студентов, но работаем очень плотно, узнаем очень хорошо студента за это время, что дает возможность студенту тоже узнать хорошо себя. Для тех ребят, которых вот мы набираем, в июне предварительно мы проводим первый вебинар уже, и потом уже распределяем, каждый получает план работы на 15 месяцев со всеми встречами, со всеми документами, которые необходимы. Ну, то есть мы вот ведем до конца. Подаем, если это Оксфорд или Кембридж, то до 15 октября. В ЮКАС уходят бумаги. Если это другие университеты, то в январе, до января. Но мы все равно рекомендуем всем до Крисмаса закончить все уже в декабре, чтобы вы спокойно закончили и потом уже переключились на подготовку к заключительным экзаменам. И потом мы с вами все равно общаемся, принимаем предложения, работаем с университетами. Ну и самый ответственный момент – это август, когда вы уже получаете свои оценки, либо IB, либо A-Level, когда понятно, требования какого университета вы выполнили, требования какого не выполнили, что дальше делать. Часто очень приходится принимать решения буквально в течение получаса. Часа мы помогаем на этом этапе тоже. Бывают случаи, когда оценки, например, не подтвердились, тогда мы срочно что-то ищется на клиренс, там какие-то университеты. Ну, то есть мы в любом случае доводим любого кандидата до получения предложения из университета для того, чтобы год не пропадал, чтобы в сентябре человек мог начать обучение. Вот это очень короткая информация как бы о нас. Сейчас, пожалуйста, ваши вопросы. Юзаль, что у нас там есть, пожалуйста, задавайте. Да, у нас есть вопрос здесь, этот Ирине. Как вы подбираете тьютера? Мы подбираем, спасибо. Тьютера мы подбираем в зависимости от надобности студента, конечно. Мы выбираем тьютеров, которые силен в данном предмете, которые может помочь студенту
прекрасно подготовиться, конечно. Вот. Еще, конечно, всегда учитываются часы возможности студента и часы возможности тьютера. То есть некоторые, допустим, студенты просят, можно ли выходные? Да, безусловно, можно. Тогда мы ищем превосходного студента, который, тьютера, который может заниматься выходные. Или там вечерние часы, или очень даже утренние. Вот. И тьютеры, конечно, у нас очень высокой квалификации. То есть мы сами смотрим на квалификацию, выбираем, и на основании этого уже рекомендуем студентам. Вот. И держим родителей в курсе, конечно. Yeah, as you mentioned, you've been studying in Oxford University. And for students who are looking to study in these universities like Oxford, what experience did you have in Oxford University? What did you get for your future, for your life? I'd say two things. One was meeting a lot of extraordinary people. Some of whom have become, some are still my close friends these days, but there are a lot of extraordinary people at that university. People who often have talents which you don't necessarily realize until perhaps you've known them for a little while. For example, it might be totally unrelated to the subject that they're studying. They may be amongst the people that I knew. For example, an outstanding concert pianist, a brilliant chess player, all sorts of really, really extraordinary people. But in terms of and of course, with a thirst for learning, with an extraordinary, appetite for learning. A lot. I'm not going to say all, but a lot of the people there. In terms of the teaching in the course, what makes it not unique, because I think Cambridge has a similar system, but the tutorial system, where a student is in a meeting with a leading authority in a particular field of academia, and it might be there might be two students and one professor, or there might be just one student and having a session by themselves with the professor, or perhaps a small group, but a lot of it is still one-to-one. And that is an extraordinary experience. And I think that when students ask, as they very often do in the lead up to an interview for Oxford or Cambridge, if they're asking, what should I expect? What's it going to be like? To a great extent, it is a little glimpse of what it's like being in an Oxford or a Cambridge tutorial. You are going to be expected to think on your feet. You're going to be expected to be willing to think about things that you have not thought about before. Students will often say in the lead up to an interview, what kind of questions am I going to be asked? That is not the question to be asking. You are going to be asked questions that you have never considered before. That the interviewers will go out of their way to make sure that they ask you at least some questions that you will definitely not have considered before. And it's not necessarily the answer that you arrive at as much as the thought process that you go through. Are you capable of wanting to address a difficult question in a logical and constructive manner?
And I think that's a pretty useful thing to do at interview, because frankly, if students don't like doing that, then they're quite unlikely to enjoy being in tutorials. So it's quite a good test. You know, then at that interview stage, the academics that are interviewing are not trying to establish what the students know or don't know. They already understand that the student knows quite a lot about their subject. Otherwise, they wouldn't have been invited to interview. It's an opportunity for the student to demonstrate their ability to think, their ability to construct a logical argument, and to think on their feet. Don't be, you know, to not be frightened by a difficult question to which you are not sure what the answer is. I think. Thank you. Yeah, they're two of the main things I would say. It's an important skill for the life. Yes, and majority of our students are dreaming about Oxford or Cambridge when we talk about UK. So is Oxford for everyone? No, no, absolutely not. I mean, firstly, for one or two reasons that I mentioned earlier. If you want to study business, you can't do that at Oxford or Cambridge. You know, there is no business course. There's an economics and management course at Oxford, but you can't study business studies or business management. You can't study accountancy. You can't study actuarial science. You know, there are lots of courses which may be offered at lots of other universities that are not offered at Oxford and Cambridge. And secondly, sort of what I was trying to get across about what's unusual about the experience, the tutorial system is central to the method of teaching undergraduates at Oxford and at Cambridge. And that is a system where you are, you know, quite possibly much of the time you may be one-to-one with a professor, or perhaps 2-to-1. You can't hide. You know, you can't sit at the back of a big lecture hall or think, oh well, I don't even need to go to the lecture. I can just look at the PowerPoint presentation slides afterwards and, you know, pick it up that way. You have to be in your tutorial, and you have to be engaging with that, you know, leading academic. And as I say, you know, students who don't at least have, students who will never want to do that are not well suited to the university. Of course, there are some students who might find that quite scary when they're 17, but by the time they're, you know, halfway through their first term at the university, they're absolutely fine with it. And the universities are quite good at spotting the students who can kind of make that transition. But students who are never going to want to do that, students who are not really interested in the course for which they are applying, should not be applying to Oxford or Cambridge, frankly. Yeah. Our students are also interested where were you in previous years, where were your students being accepted, which universities? Sorry? In previous years, where were your students were accepted, which universities? Well, I've worked with students for lots and lots of years, and I have, of course, you know, had plenty of students that have gone to Oxford and Cambridge, but what we kind of call the big five account for a high proportion of the students that I've worked with over the years. So by the big five, we're talking about Oxford, Cambridge, but then the London universities of Imperial, LSE, London School of Economics, and UCL, University College London. And
that they seem to, you know, those 5 universities seem to have a particular attraction. And so I have worked with lots and lots and lots of students who've gone to those big 5, but there is a difference between the students who can get into, for example, UCL, and the students who can get into Oxford and Cambridge. And a key difference is that UCL do not interview. So the student doesn't have to go through that, you know, that aspect of the kind of the admission hurdle. But of course, all of those universities require excellent academic grades, and it doesn't, you know, it doesn't matter who a student may be receiving guidance from as far as their university applications are concerned. If they're not able to get good grades, they won't be able to go to any of those universities as an undergraduate. You know, it's getting the good grades is necessary, but it's not sufficient to get the student into the top universities that they might be able to get into. A student who isn't getting good grades is not going to be able to get in, no matter how good the consultancy and advice that they might receive. But there are plenty of students who do get good grades and who might be able to get into Oxford, Cambridge, or LSE, or wherever, with the benefit of really good advice, but who might fall a little bit short without it. But the good grades are a prerequisite. You know, they're, as I say, they're necessary, but they're not sufficient to get into the really top universities. Almost all of the students who are applying to the top universities will all be getting good grades. So it's a question of how do you differentiate yourself? How do the universities select from among all those students who are all getting good grades? How do they pick out the ones that they want from the ones that they don't want? And that's where we believe that we can provide a lot of help and support. Гюзаль, я немножко добавлю к списку университетов, в которые наши студенты поступают. Конечно, ну, топ-5, вот о которых Иэн сказал, это лидеры. Туда все наши ребята хотят поступать, и мы, как правило, даем ребятам такую возможность. Но кроме этого, ведь есть еще, ну, такие университеты, как, скажем, Сент-Эндрюс в Шотландии, или Даром, очень старинный университет, Рассел Групп University, да, большая очень группа университетов. Поэтому вот как бы круг очень широкий. И еще раз, вот то, о чем говорил Иэн, хорошие оценки – это только, ну, условно говоря, вот первый шаг на пути. То есть для того, чтобы на вас посмотрели в этих университетах, у вас должны быть хорошие оценки. А дальше уже вы должны иметь что-то еще в дополнении. А так, что, вот отвечая на вопрос, ну, список университетов, с которыми мы работаем, он огромный. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что мы всегда, конечно, подбираем такой best match, то есть университет, который действительно подходит определенному студенту. И можно я еще добавлю, допустим, важно, конечно, чтобы и этот университет был силен в данном предмете. Если у нас имеется сильный ученик, то, конечно, мы стараемся выбрать самый сильный университет для него. Вот. Например, вот я рада, что Марина Марсовна упомянула Даром. Это замечательный университет, так же, как университеты в Шотландии. Вот. Замечательный университет, допустим, University of Bath, тоже очень силен и трудно туда поступить. Но наши студенты этого достигли, в общем-то, с помощью тьюторов, с помощью нас как консультантов. Так что, в общем-то, будем рады работать. Гюзаль, есть еще вопросы? Да, у нас еще вопрос по поводу обучения с сентября. Откроются ли университеты офлайн в сентябре? And the question about September, are the university opening offline in September? Would you like to say something? I'm gonna have to say we can't be 100%
certain. Are we talking about the universities? Yes. Yeah, I am certainly not 100% certain. I think I'm in danger of sounding a bit like our government, but it is. I think it is true to say that if things continue in anything like the kind of way that they have been of late, then yes, there's no doubt that things will be face to face and very normal. But it would be foolish to say that there is no possibility that there might have to be some kind of restrictions. So I think it's not even optimistic. I think it's realistic to assume that things will be face to face, but there has to be a possibility that if not in September, perhaps at some stage, there may have to be an element of online teaching again. It's possible. We certainly hope not, but it would be foolish to say that certainly will not be the case. Ну, у меня ощущение такое, что англичане все равно справляются по сравнению, скажем, с другими странами. Там, если мы посмотрим на канадские, американские университеты, то англичане, конечно, молодцы во многом. И вот комбинируя, в нашу жизнь вошли такие понятия, как и гибридное обучение, и blended, то ли такое смешанное обучение. Тем не менее, все ребята, кто у нас хотел, все приехали и все учились. Кто на кампусе там проходил, допустим, самоизоляцию, а потом уже подключался к занятиям, кто как. Но, тем не менее, все, кто хотел, все учились. И на предпоследней встрече у меня ребята спрашивали, не снизился ли конкурс в университеты. Нет, он, наоборот, увеличился, потому что все встречи с университетами, они говорят о том, что конкурс, наоборот, стал, еще сильнее для поступления. И некоторые университеты, чтобы держать этот конкурс, уменьшили количество принимаемых студентов. Вот тоже такой факт где-то прозвучал. Да. Так что, в общем, все возможно, но нужно планировать и нужно действовать правильно. Есть специфические вопросы, но это касательно уже самого процесса подачи на заявку, поэтому мы всегда будем рады организовать индивидуальную консультацию. И... Можно, Гюзаль, да. Значит, да. Все, кто нас сейчас слушает, вы получали на свою электронную почту подтверждение и приглашение с линком на сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, напишите, если вам нужна персональная консультация. Мы по результатам сегодняшнего вебинара, для того, чтобы на конкретные вопросы по конкретному студенту ответить, мы предоставляем такую возможность, получасовая консультация с участием наших консультантов, всех троих. Единственное, что нам от вас нужно будет, пожалуйста, на эту электронную почту отправьте последний школьный репорт свой, или табель, или оценки за последний терм, и мы назначим встречу, встретимся, уже будем обсуждать конкретные случаи, специфические вопросы, о которых Гюзаль говорит. А так, если все, тогда, наверное, мы будем уже всех благодарить, прощаться, и мы уложились в час. Да, Гюзаль, как у нас там? Да, ровно час. Yeah, I just want to thank Ian for your time and Irina for your time. So thank you so much. I think it was useful, interesting, and we hope that we will meet students and parents who are really interested during personal interviews, which I suggested to book in advance for next week. Thank you. Thank you very much, and thank you for all of the organisation that's gone on. I'm looking at the screen now as well. I have no idea how to do such things. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. And so lovely to see you, Tina, after quite a long while. Oh, so lovely to see you. Thank you. До свидания. Okay.